Opakruoth nyikwa Ramogi kamana inya kumkete Ramogi TV kaendi une wang sai chenro marwa marang'ich welo ma eka mwangiso weche mosebedo katimore gweng' ka to gi kuonde mamoko bende. Bang'e saa 3 to wabiro go mbaka gi jaduong' Honorable Adipo Okuome mano mheshimiwa mano jaod bura ma Karachuonyo. Gimomiyo tarik 13 od bura duogo ncha gine yweyo mar dweche 2. Koro gidhi duogo tarik 13. Gine jogo mabiro bedo iye kanyo. To ang'ono ma onego gimiyo ng'ala mambele mano be gima wadwer winjo iri 2-3-6-0 e kaka inyalo yudo wani jood bura koduogo tang'o midwa ni gilose mokwongo in kaka japiny mane kaka inyalo yudo. Belinda Dhiambo Nyargima Kala e jaloko maro anto nyinga kaka pile en Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Jatend piny Kenya William Ruto mako chung ni Kenya biro tero bila e piny Haiti kata doko ni doho nyocho kumo chenro no. We are also finding that His Excellency Dr. William Ruto is not a very good listener. It is important for the head of state to uphold the rule of law. Judolo wuok oko ka seyo jatend piny Kenya William Ruto ni oloko kite kendo dhi ataro gi singo mage. MCA moro ma Machakos tiende oture kinde rakruok gi askeche mag tend county ma Machakos. Machiegni nyikwa Ramogi wachaka nigi weche manyien ka ni riwruok mar jodolo e bwo riwruok mar ufungamano joint religious organizations koro dwaro mondo sirikal omi luor kendo luw chike mogol kod doho mondo girit pend chike ma pacho ka. Kane giloso ufungamano house bure Nairobi ka jodolo go mowuok e ute lamo kod muskiti mopogore pacho ka openjo sirikal gimomiyo pod tiyo kod od bura e tero wach mar usuru mijuogo mar gero udi ma nengogi oyweyo ka doho to noseng'ado ni usuru no noketi ataro mar chik. Simfros Okinda ni kod ler mar wachni. Riwruok mar jodolo mar ufungamano joint religious organization wuok mager kod sirikal e wi gino magi wacho ni sirikal osebedo kathiro chenro mag doho kuom seyo doho kendo koso luwo ng'eto mage. Gidola achiel jodolo go osiro kweth mamoko mosebedo kaseyo sirikal kuom tiyo kod od bura e thiro chenro mag doho kendo rem luwo chike matayo piny Kenya. In the exercise and its mandate, the judiciary should do so without fear or favor for the good of the public. It should not be intimidated by anyone. The attacks by the executive, headed by the president and the parliament on its rulings are unwarranted and an insult to the judiciary and the rule of the law. Jodolo go chiwo ranyisi mar ng'eto mayande ogol kod doho manochungo osuru mijuogo e wi gero ute manengogi oyweyo ma sirikal pod dhigo nyime. Chenro ma bende giwacho ni pod penjo mathoth luoro. Haya manyumba yatagawiwa kina nani na jinsi gani? Watalipa pesa ngapi? Watalipa kwa muda gani? Jodolo go paro ne Ruto ni koso rito chike mag piny ok en koso ne jopiny kende to nyaka dwaro mar Nyasaye. For the nation to be successful, it is important for the head of state to uphold the rule of law, the constitution, the law of God, and the law of the people. And that way, the nation of Kenya will achieve great prosperity. Nyaka ne jatend piny William Ruto donje telo, jodolo osebedo ka chopo ute fwambo gi ote ne jatend piny. Gino makoro giwacho ni ochuno gi tok fwenyo ne jatend piny yiero mana joma owinjo. By every standard, we thought he would be a very good listener, especially to the men and women of God, who very much assisted him to come to power. But then, 1 year or so down the road, we are also finding that His Excellency Dr. William Ruto is not a very good listener. And, or rather he chooses what to listen or selectively. Sirikal osingo mar tero kwaye doho mar kwedo ng'eto mar doho mochungo ka osuru mijuogo jopiny e gero ute manengogi oyweyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio nyiso jotend duond buche duto magi mondo teg duond buchegi e gwenge maginie kod huma maduong' kaka yo mar mayo jatend piny William Ruto loch e yiero mar higa mar 2027. Azimio bende noseyo jatend piny Kenya William Ruto e wi rochruok mar uchumi ma pacho ka achiel gi keto piny Kenya lwet bengi mar piny mangima ka achiel gi IMF. Chris Owino nigi ler mar wachni.
E nyasi mar chako ayanga chenro mandiko jokanyo manyien mag duond bura mar PNU, riwruok mar Azimio oyango achiel kuom lisasi ma gidhi tiyogo e yudo loch e yiero maduong' mabiro. Jotend duond buche mag Azimio omi chik mar chako chenro mar bugo duond buche mag-gi e gwenge ma gintiere kod mbi mapek mar siasa motelo ne yiero mar 2027. Gi duol achiel, ogai mar Azimio Raila Odinga kod jodito mag Azimio oyie ni yo kende mar golo piny owacho mar Kenya Kwanza e telo en wuotho e twech achiel, ka giwacho ni nyaka sani onge pogruok moro amora e kindgi. Azimio is as strong as its constituent parties are strong. A house cannot be strong without strong pillars. A stronger PNU, a stronger Jubilee, a stronger Wiper, a stronger now Kenya, and a stronger ODM, a stronger DAP equals to a stronger Azimio. The salvation of this country in the leadership lies within Azimio. Outside Azimio hakuna maisha. Outside Azimio is Kenya Kwanza na ni shida ambayo tuko nayo sasa. Kwa hivyo sisi tunataka tuone PNU beyond this registration party leader. We want to see a strong PNU. Azimio imesimama imara na sisi kama PNU tuko hapo ndani, atubanduki. Jatend duond bura mar PNU Peter Munya obulo jatend piny William Ruto ewi mano ma owacho ni en keto piny Kenya wasumbni mar IMF ka achiel kod bengi maduong' mar piny mangima. Serikali yetu ilienda ikatuachia IMF na World Bank. Sasa ndio wanatuongoza. Hawa ndio sasa wanaongoza policy zao. Naambiwa fanya hivi, usipofanya. Now our country is captured. It's captured by those who are there. Real capture, state capture. Wachana hiyo mnaambiwa. Real state capture is now. Ni lazima tuvumilie kukua wa Kenya. Because under the Ruto administration, there is no hope of a better life tomorrow. There isn't. If it was there, we would have seen it. Kaluwore gi Azimio, ochumi mapacho ka enie chonge kaluwore kod chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza, magi wacho ni okochan e yo malong'o. Nothing is ever thought out. You just pronounce things. Dream out something at night, then the next morning you are announcing Kenya is going to be a visa-free country. Which country in the world is visa-free? So you are inviting criminals, networks across the world to come and cause havoc in your own country. It has plans that have failed, that has come up with failed policies, trial and error policies. Ukisikia mambo ya G2G, ile walileta wakatuambia eti ya kwamba mambo ya dola kwenda juu itakwisha Kenya. Badala ya dola kwenda chini, dola imeenda wapi? Juu. Wa UDA wameshindwa na kazi. Kwa hivyo nchi nzima inayotegemea sisi wanaazimio. Na ni lazima therefore tuanze safari leo. Kwa sababu safari ya kesho huanza siku gani? Na siku njema huonekana saa ngapi? Asubuhi na mapema. Raila kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa onyiso Ruto mondo we chuno jo Kenya kod chenro mar gero udi ataro kod dwachgi. It's not how loud you speak, how firmly you pronounce yourself. This country will be changed by properly thought out policies and the programs that address the issues affecting the citizenry. So this is running around without any think tank, no thinking. Just tutafanya hii, tumeandika katika manifesto yetu, but nobody is thinking. Nyasi no bende otigo e dhialo higni 15 nyaka ne chaka yanga duond bura mar PNU e higa mar 2007. To continue to PNU. Cheers. Cheers. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend Kenya William Ruto omako chung ni Kenya to pod biro chwalo obila e piny Haiti mondo ket kwe e pinyno.
Ruto wacho ni chenro no biro dhi nyime nikech tend Haiti nooro kwayo yo makende. Juma mokalo, doho nyocha ong'ado ni chenro mar tero obila Haiti en ataro mar chik. Ruto mane olose boma mar Rome e piny Italy wacho ni chenro no mar tero obila Haiti koro biro tenore e mise mar winjruok moketi e kind pinje ariyogo. I think there is a misinterpretation of what the court did. The court gave a different option. The court said, okay, don't use the route of the National Security Council going to Parliament and using the route that is given for the military. Use a bilateral route. So the court has suggested that we don't need to go the laborious way. We need simply to have a bilateral agreement between Kenya and Haiti, and that is sufficient for us to deploy our police. We already have a bilateral relations with Haiti. All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya, and the mission will go ahead. So that mission can go ahead as soon as next week if all the paperwork is done between Kenya and Haiti on the bilateral route that has been suggested. Od bura mamalo chano miyo report mar Nadco maino maduong' e kinde ma jo od bura dhi chako twak tarik 13 dwe manyien bang' wuok e yweyo mar dweche 2. Jatend kweth jo od bura manoko Opiyo Wandayi e twak mare kod Ramogi TV oyango ni report makamano dhi yudo sir kowuok e kweth mar Azimio kod piny owacho bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga puodhe. Kichande wanie yweyo malach miluongo ni long recess. A report no ncha pudo ko twagi. To sani koro kidhi ya od bura kendo tarik 13 dwe mar 2. Report ni achiel kuom gigo ma dhi bedo agenda mar od bura. Wan gi geno ni ka oya od bura kama indi to idhi ket report no mondo twagi. To en twak ma nyalo kawo matin ne juma achiel. To watieke. Wan gi geno ni en report ma idhi kal kod jod bura. To bang' mano dhi miwa thuolo koro mar chako loko chike ma ande report no recommend. Apisas mag duol mar EACC omako jalup commissioner Maganze ma itudo gi mibadhi mar kwalo kendo uso chiemb kony ma nengone romo siling 520. EACC nomako Teddy Buya Bonaya ne kethono ma iyango ni ne otimo kane otiyo Tana River higa mar 2020. Buya itudo gi kuo mar gonde 105 mag ochele, gunia achiel mar ochele gi gunia machielo mar oganda. Chiemogo ne gin mane uwinjore pogi ne familia mochando e sub county ma Tana North sub county. Ichano chwale doho ma Garissa. Piny owacho chako chenro mar nono buge mag gowi kaka yor neno ni onge chudo mar mibadhi ma ichiwo ne jobendo. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo ne otelo ne migawo ne chwalo buge gope mage ne aput motelne kod mane en Auditor General Edward Ouko kama oyangore ni migawo mar arita kwe ni kod gope mopok ochul maromo bilion 12. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kom kod mane en Auditor General machon Edward Ouko lero ni maromo bilion 8 mag pesago gin pesa mag buche momaki ne sirikal kod fwaye mogo sirikal kokalo apisi mar Attorney General. So cumulatively this comes to 12 billion 508 million 563 million 899 Kenya shillings. These cases of course have remained unsettled on the grounds of either inadequate budgetary provision or pending legal advisory from the Office of the Attorney General. When we started, the pending bills were 640 billion in our estimate. In the budget policy statement, you have seen a figure of 567. You recall that in the time of Kibaki, when such a committee was established, pending bills were 380 billion.
but what was actually paid after verification was 10% of that. Omedo ni maromo milioni 986 en pesa mar lori mane jopiny owang' e kinde mag lweny mag tok yiero 2007-2008 kod jo alama Mombasa mane otero ywak e doho ka kwan olal mag mwandu mane okel to kotulo mag tok yiero 2007-2008. The contractor or the supplier in question is Intraspeed Logistics Limited. And the legal claim is there is a original amount of 8 billion. This is with regards to, there was a post-election violence some times back where a number of businessmen from Uganda, while moving their goods between Uganda all the way to the port of Mombasa, lost the goods, and of course, as a result, it was a big damage, and then they took the government to court for compensation. Then there is a second legal claim by Anageri Limited. Here the amount in question is 986 million. The government was aggrieved by this decision, and we filed an appeal which is pending at the Court of Appeal. But presently there are negotiations. Magitimore kinde ma sirikal kokalo migawo mar omenda chako chenro madhi neno ni aput mar uko ogoyo kogno gope duto mapok ochul e gino madhi mulo bad migepe duto mag sirikal mamalo mago mag counties kanyakla kod apise mag sirikal mochung' kar kendgi. We had written to all the accounting officers to come and present to us the details of what they have as pending bills, and these are, we asked them to be very detailed, to give us the pending bills relating to goods and contractual matters, pending bills relating to goods and services, as well as projects, so to speak. Jagoro mongire migawo mar omenda Chris Kipto okoni ma en yor tieko mibadhi kod ketho chik mag nyiepo mag mwandu mag sirikal. Kipto bende olero ni okang'no dhi tieko muomruok kod tiyo kod pesa chadha e yono ma ok ni kare. Of particular concern that the accumulated pending bills have led to reduction of profitability of enterprises by negatively impacting on the value of payments due to them following time value of money, loss of money over time. They have faced problems of liquidity, and also this has made most of the farms to be bankrupt. E kinde piny owacho chako chenro mar luoko buge mag jogope mapiro piny owacho, penjo maduong' en ni to bende midhiero ni endi ibiro tieki kod okang' manyangafu mokaw kod piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Aswadhi e yo moro machuok kodogo to pod wadhi mbele gi weche manyien mantiere kae 2:6 aneno kuoro teu maendi Dan Odiero kan Minyenya School. Ruto were gi doho tim tijgi kaka chik dwaro ma ok ochuno kome mondo tim mana dwache. Kamana inya Dan Ramogi TV omor kaka okelonwa habari maler ma Pastor Omondi Otiche mar gemo nyenyore Mosnach Bishop mar Odhiambo Gora gi jagora Lois Ochieng gi Samuel Atongo gi Nick Odongo bende. Kamana inya Pastor Trevor Usiepa aneni makare sana kod mother man Justin Adongo gi mama na Rosa Oganyo Nyakanjira Karachuonyo kod Evans Opiata ma Otis Tenga Oganyo mar piny owacho Kanyamkago. Kamana inya Otis neno kapod ntiere moko Ramogi TV Malawi Wuod Adori an Ringa aneno Ramogi TV maler kawan kod Kevin Leila wachoni watching from Seme. Watoto waendelee na kazi watoto wanaendelea na kazi ya kuzurura nyumbani wakimitate Trevor Jande Leila mano badira Leila Otis Tenga ndio ndiye oneno makare ndiye Rapogi Kanyamkago kaero kamana inya aneno Alphonse Classic Joshua wachoni umbija waneni malera yenye kamana inya ndo penjo moro ni ka od bura duogo tarik 13 ang'ono mudwani gichak wuoye onego bende gimiyo ng'ala mambele mane mbaka mobrogo gi Honorable Adipo Kuome mane jaod bura makarachuonyo bang'e saa 3 ok sani to wadhi e yo moro machuok waduogi weche manyien bang' dakika matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni
Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Era mit, era odake kindwa. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner for ground. KCB Bank. Kodhi mapidho ni en kodhi magolo production ogolo rabuon makwar. Rabuon en yuto moloyo bando matin kech en ok oti gi mbolea. Rabuon kise iko puodho maber to ipidhi apidha mbolea ok iketi kendo ogolo pesa maber. Rabuon kao dweche 3 kata 4 to chiek igole agola. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Chago smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial star 544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Kamano kuom keto Ramogi TV ka ywaruok ne obedo e doho ma Machakos e kinde ma MCA moro ne orakore gi askeche mag kaunti ma tiende otur kane otemo geng'o meko mare. MCA no ma ward ma Kalama, Boniface Maeke, ne odhi e doho no ma Machakos mar dhi chung' gi nyawadgi moro. MCA no ne otamore ni ok make kendo mano ema ne omiyo giyware ma tiende otur. Obila ne omake kendo mochwale tesend obila ma Machakos kama ne odaye dhoge kapok otere ostal. Douglas, tumekuja kesi ya Mheshimiwa Douglas ambaye jana mliona ameshikwa kinyama kama vile mheshimiwa hapa ameshikwa. So we had come to hear his matter and we were just about to get into court. Ndio tukaona Mheshimiwa Maeke amezingirwa na I don't know, county or inspectorate officers na wengine. And then kumbe walikuwa wamekuja wakaweka magari zao strategically. And then all of a sudden forcibly, unajua hatujui nini. So along the way out of that melee ndiona Mheshimiwa Maeke hata mpaka wametoa nguo kila kitu. Nyinyi mwenyewe umekuwa hapa. So then Mheshimiwa Maeke unashindwa, askari wamejaa hapa. Hii ni court, magistrates wako hapa. And then this is taking place here in the full glare of the public surely. I cannot tell what it is. This will be the uttermost of stupidity. Kwa hapa kwa court tukingojea kusikiza kesi ya Mheshimiwa Douglas, nikashikwa na watu waine wakiniweka kwa gari ya private. Hiyo kubwa yao ikakuja wakanishika, then hii mguu sasa sijui kama imevunjika ama ni nini, wakaniweka chini ya gari karibu wanikanyage. So mimi sielewi nini inaendelea, wamerarua nguo, unaona hata sina nguo. No tek manade ni.
Jatend migao mar arita ma pacho kae Kithure Kindiki oyango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka kweth mar njore kaluwore gi chike mageng'o kweth mag njore ma pacho kae ndie. Ma en kaluwore gi timbe mag nek ma osedonjne godo jadolo Mackenzie kod moko kuom jolamo e kanisano bang' ringre ji mohewo 400 noyudi e bungu ma Shakahola. Lydia Okeyo nigi lero. En lendo mogol gi jatend migao mar arita Kithure Kindiki, lendo mayango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka dag kweth mar njore. Ma en kaluwore gi chike ma pacho kare 22 makedo kod kweth mag njore. Chik no wacho ni kanitiere neno moko manyiso ni kweth moro nyalo bedo kweth mar njore, kendo obila osetimo ni nonro, jatend migao no yiene chiwo notice mayango kweth no kaka kweth mar njore. Chik no bende chiwo thuolo mandalo 21 ne kweth no mar chwalo ywak margi e doho mamalo pono ni ok giyie gi wach makamano. Kanisa mar Good News International Ministries mantiere Shakahola e kaunti ma Kilifi en kama ichich ni kit lamo moko malalo oganda osebedo kadhi mbele. Bang' ringre oganda maromo 429 noyudi koiki e bunge ma Shakahola e kind dwe mar 1 2021 kod dwe mar 9 2023. Buch Mackenzie kod jomoko 94 pod nie doho e kinde ma chenro matimo nonro e ringre jogo manoyudi Shakahola osebedo gi ng'ikro kaluwore ni ringre 360 kuomgi nokethore ma ok nyal yangore. Achije go odonjnegi gi ketho mar 238 moriwo koda ka keto ganda gi puonj mobam kod timbe njore duto mane gikwede kinde manochwal gi doho. Mackenzie gi lange kata kamano pod odinegi e od ang'ech e kinde ma nonro matut pod dhi mbele. E giko dwe mar 12 higa mokalo, doho ma Shanzu norwako kwayo manochiw gi jotim nonro mar dinonegi kuom thuolo mandalo 180 kapod nonro dhi mbele. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom johala e boma ma Kisumo chiwo juma achiel ne tend county no mondo ogole tich manager mar boma Balawanga kaluwore gi chike ma tend boma no keto mar daro gi kuonde mag ohala. Johala go ne obago ng'anyo e chuny boma mag Kisumo ka komachielo to Balawanga to pod omako chung' motegno mare ni chik mar bero boma nyaka luw. Millicent Adhiambo miwaler. Ma biro kolure kod ywak makagi kacha. Ma johala e boma ma Kisumu osebedo kagolo kotenore kod muko kendo darogi kuonde gi magitimo ga ohala gino magilieko ni timo e yoragoko maonge milome. Onge kuma ber masekete mwadhi wankacho tuktuk wachulo stika alwachal kod 200 kodwe ang'o miyo konyal biro mondo wigi mo wachone otimo gik moko gi pache wanjo tuktuk wadagi Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Hata sasa hivi media mkienda Uhuru Market mutapata kioski imefungwa. Kama ni watu wa biashara mbona wasifungue? Onge sidi maneja mamuko kama muko kanisa tokete container mana babe Kisumu bedu edokachie obedo transport obedo ala ilielo wadu so kamilielo wadu. I want to tell you Mr. Balawanga, get it right from me. You are very infinitesimal that you cannot deduct us to make us criminal of vigorance. Joalago ochiwo thuolo mar juma achiel kende ne gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo thuolo koya apis manager mar boma no Balawanga nono to pod gibiro bago ng'anyo mar tipo nyaka chieng' winj ywak gi. Wan gi wach gi telo mar Balawanga, telo mar Agoko as the governor of this great county of Kisumu. Bed gi johala duto piny te ine mane wayieri. We have given governor 1 week to remove Bala in office, to form the team, to form a team that will look at that. Motelo ne mano, moko kuom jotend chiche mayudore boma ma Kisumu ne owuok oko kendo kwedo gi teko mathoth wach ng'anyo makamano. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Ne gidhi e court nyose yalo bo dismiss case gino bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo nyamlori bo nyiso nyamlori dhure spaces manomiu omiyo ng'ama wuok no biro ne inside johala to gin johala owere go kendo wakwedo wachno kabisa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko ok wabiyie mondo
umawa kwe Kisumo ka. Korka kore, maneja mabo ma Kisumu Abalawanga, to pod ochung' kar tiende, mar biro dhi nyime kod muko kuonde loko mag jogo ma tarik 16 dwe manyien ok bi yudo kawo sedar kolure kod chik mane ogol kod od bura mane ochiwo ne jogo ndalo 60 mondo gidar giwe thuolo mar dongruok ma owinjore otim e chuny boma ma Kisumu. To hala monego dhi kuond manosemigi en jonyamlori, jo Garissa Lodge, Japindi Street. Giwe thago ji, gichak wuoth gidhi. Gima dwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono. Wadwa upgrade sewer line kanyo, wadwa loso water lane, service lane, watiek. Koro kata uthagre kata utimango gigini waseyalo, mwasetimo public participation, mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Kisumu County. Higa ka higa maromo ji 42,000 yudo tuo mar kansa e pacho ka kansa mag thuno kod dhod nyodo tele kansa mamedore e pacho kae. Jokanyo mag thieth ywak ni poko yangorenegi kaka nengo mar thieth biro chalo e bwo chenro mar SHIF. Jafwambo marwa Judith Omondi miwa ler mar wachni. E romo mane otelie kod riwruok ma ok mar piny owacho marango chenro mag thieth Rosh, jokanyo mag sekta mar thieth ahinya to makedo ne thieth makare mar kansa ne oyuoro mar twak. Lipode mathoth ne opedhi mayango kaka pinje mag Afrika ahinya to Kenya pod ni chien e kedo kod kansa. Kalore gi lipot mar WHO, pacho ka maromo ji 42,000 yudo tuo mar kansa higa ka higa, ka kansa mar thuno telo kod ji 6,700 higa ka higa ka iluwe kod dhod nyodo. We have about 6,800 new breast cancer cases every year. And a study done by WHO showed that by 2040, this number is set to double. So in the next 16 years, from this number of about 6,800, we could have about 14,000 new breast cancer cases every year. Luoro nitie ni poni pinje mag Afrika okoloko yore mag kedo kod kansa, nyithindo madong' kiye bang' wito minegi kwan gi dhi medore. E piny mangima atamalo 35 mar pinje ma mine weyo nyithindo kiye bang' tho kod kansa mar dhod nyodo kod thuno gin pinje mag Afrika. Ka ng'ol maduong' ma jolony yango ni pod nitie, en nyawo mar piny owacho timo nonro ewi chenro mag ichwalo e gwenge mag kedo kod kansa. Kaka e pacho ka ne ochwal chenro mag pim mag kansa mar dhod nyodo ma mine owinjo tim kigin ma ok gilimo ute thieth. Gino mayangore ni piny owacho ok lu, kata bed ni en gino manyalo kelo lokruok maduong' e thieth mar kansa nyodo kapok odeko. Self-collection is a method that empowers women to collect their own samples, which they can then hand over to healthcare professionals to test for the HPV virus that causes cervical cancer. So this is very empowering with regard to time saved for both the patient and the healthcare worker. It is also empowering because many women can do their tests at the same time and hand over their results to these healthcare workers. Kagi biro mar okumba mar thieth manyien ni, jolony go dwaro mondo miyangnegi kaka chudo mar thieth mar kansa ibiro bed ka itimo kokalo e kadno. The patient needs to be comprehensively covered. Now what that looks like, I think it's within the implementing team, the committee that has been selected by the CS to come up with that. So one of the things we are identifying together with them is to look at what is the cost of treatment. Because that is where the answer lies. What is the cost of treatment? Because I don't think until we are able to answer that, we really cannot say then what does comprehensive care look like. Dweni ne en mar hingo kenge ma oseketie kedo kod kansa mar dhod nyodo, ka dwe manyien tarik 4 biro hingo kenge ma oseketie kedo kod kansa e piny mangima. Magi thuolo ma jolony dwani migawo mar thieth otigo e keto weche gi ratiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonj ka achiel kod oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no ket sinani e bero kuonde tiegruok ka gindiko jopuonj moromo kendo keto gige tiegruok bende makare. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miwa ler ewi pek manitiere kuonde tiegruok. Kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo mabende ong'ere kaka vocational training centers oketie lwet piny owacho mag counties kalore kod chike mapacho kae. Kaunti ma Migori nitie kod kuonde tiegruok gi maromo 23 mabende chiwo tiegruok ma opogore opogore. Piny owacho mamalo kod mano mar counties biro ka jiwo oganda mondo dhi e kuonde tiegruok gi mondo giyud lony ma opogore opogore. Penjo maduong' en ni be nitie tiegruok malong'o
e kuonde tiegruokgi to bende rawere ma okale tiegruokgi yudo thuolo mar tije makare. An mawuoyo kodi kani an nende adhie kuonde mag tiegruok gi mana timo kapentiando joinari udwak kendo gino en ujusi manago kanyo abedo katime kendo sekonya mang'eny. So that ne wakwayo national government okonyre gi county government mondo facilities oket ne skundego makata ka nyathi odhi e skundego timo training by the end of the day onyalo wagi gimoro. Whatever the little that we have, nyithindo bedo equip ma wan gi testimony. Whatever the little that we have, nyithindo bedo equip ma wan gi testimonies. Taken by Kenya Power, working with Kenya Power, nitiere mabendo se yaw their own workshops. Mokalo, His Excellency the Governor Noro wagi Deputy Governor mwadhi e piny mar China. Matin kama nyalo loso sa, loso simu to mage gik miuso nwa Kenya ka. Omiyo wadwaro ni wan bende waket a lot of technology evite. Gol kod migawo masomo e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko madhi mondo tiegruok e kuonde tiegruokgi osemedore kata bedi moko kuonde tiegruokgi nitiere kod nok mar gige somo. We announced about the 30% bursary for the VTEX. We had an increase of over 1,000 youths joining, and even right now the enrollment is still going up. Koro sani kendo area makoro aneno ka nambo medore ahinya en gima luongo ni motor vehicle technology. Kababu wantiere kod an enrollment of around 273 students. Apisa maduong' e migawo mar somo e kaunti ma Migori Ngire Rosso Odhiambo wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori e kinde mar higa achiel osetiyo kod omenda maromo milion 200 e bero kuonde tiegruokgi. He came into power, has actually completed and refurbished about 17 VTEX. Watemo gwelo nyithindwa kanyalore nyathi ka nyathi kik bed dala kaka sani His Excellency biro kelo special bursary mar this vocational training centers. Dwaro nitiere mondo piny owacho ket maino e ndiko jopuonj moromo e kuonde tiegruokgi kaachiel kod medo tiegruok kaluwore kod lony manyasani. Tools pod dwarore nikech piny technology bedo gani advance sani to seche moko inyalo ni wantiere gi tools mamoko ma seche moko inyalo luongi kaka old. Sia His Excellency the Governor okay to budget mondo mi kanyalore wamed instructors mang'eny manigi skills mabeyo moko mag ICT moko manigi electronic engineering. Moko kuom jogo moseyudo tiegruok mag tije lwedo wacho tiegruok magiseyudo osemiyo gi nweng'o makare ka ondikgi kata ka gindikore e tijegi giwegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Malo johala kod jodak 300 e alwora ma Jua Kali Mudhurwa kwano lal kaluwore kod mach manyo wang'o mwandu gi odhiambo manyoro. Jodak koro dwaro mondo piny owacho ket maino e rakruok kod midhiero matuch apoya e kinde matend kaunti ma Nairobi to singo gero kar joked gi mach e alwora ma Mudhurwa. George Bati miyo ler. Tije lwedo ma Jua Kali ondamo machuoko ma Mudhurwa Nairobi. Buru kod mwandu motimo chilo modong' en ranyisi mar kit lal ma johala yudo kaluwore kod mach manyomo chapoya odhiambo manyoro. Nimeenda hasara of 3 million. Na nimeumia sana. Juu niko na marons. Watu kadri ya 300 ambao waliumia, ingawaje wale wenye walichomekewa ni watu 125. Kaluwore kod johala majno nyomuoch bang' nyamburko moro tumo pol mar teko sitima e kawo muoch kendo kelo midhiero ne johala kod jodak e alwora ma Jua Kali. Kikigiri gogo na gari para kwa barabara. Ikakuja ika-affect hii billboard. Hii iko hapa. Nyema osol e kanyamburko mar nego mach ma Nairobi ochope kar masirano kaluwore ni kaunti ma Nairobi nyonge kod omenda. Tunaomba national government iwatilie pesa kwa county government. Ilikuwa jambo ya uchungu kuona fire brigade ati hawana pesa mafuta, ati lazima watu wachange kutoka kwa community fire brigade iweko mafuta Nairobi ndio wakuje kupoesha moto. Koyango kenge matend kaunti ma Nairobi oketo marakruok kod midhiero makamago e kinde mabiro. Jalup gavana ma Nairobi Njoroge Moshere
okoni gisechiwo rak mar gero kar dak kedo kod mach e alwora ma Muthurwa. Jana kidogo tulichelewa kufika hapa kwa sababu hatuna mashini za zimamoto ambazo zilikuwa karibu hapa. Tunajenga fire station hapa Gikomba hapa na tushatoa tenda ya hiyo kazi. Osingo bende ne piny owacho mar kaunti ma Nairobi dhi chiwo sir mar neno ni joma noyudo midhiero odok kaka ne gin motelo ne masirano, ka osingo ni onge ng'ata ma bende ibiro dare kar ohalano. Tutaangalia vile tutasaidia kila mtu hapa ambaye ameathirika ndio tuweze kumrudisha kwenye mkondo wake vile alikuwa anaendelea na biashara yake. Hii sehemu ni yenyu ya kufanyia biashara, mtaendelea kufanyia hapa biashara. Kata obedo ni johala koni de giher bedo kod okumba ewi masiche ma apoya kaka mach, kembe mag okumba ok yie chiwo okumba ne johala matimo ohala kuonde matangarare. Insurance wanasemaga hawezi ya insure open space. Tumejaribu, tumeweka tu ya medical, lakini ya business walikataa. Wakasema juu ni open space, hawezi peana insurance, wataka pahali covered kama nyumba. Magi timore kinde ma johala ma Kitengela bende kwano lal bang' mach nyowang'o mwandu gi odhiambo manyoro, ka kwayo margi en mondo med keto kenge mag reso johala, ahinya kokalo neno ni joma rakore kod midhiero matuch apoya ochopo mapiyo mar reso jopiny e kinde mag midhiero. George Bati, Ramogi TV. Sirikal osingo keto tenge omenda maromo bilion 1.4 e bero weche mag lupo e alwora mar Nam Lolwe. Kane owuoyo e romo ewi weche mag bero lupo e alwora mar Nam Lolwe, jatend migao mochung' ne lupo Salim Mvurya olero ni sirikal nigi chenro mar tieko gero kuonde duto mag rito rech. Mago ting'o Banda, Malwanda, Kotieno, Nyandiwa, Wakula, Mainugu, Sori, Got Kochola, Ogal kod Asat. Omedo ni Banda ma Kabonyo, Kanyagwal ibiro tieki gero e thuolo mar jumbe 3 kende. The fishermen have been plying their trade amidst a number of challenges. And as a ministry, what we have decided is to ensure that we support the fishermen with infrastructure. And we are doing this in Lake Victoria and also in Indian Ocean. And the other lakes, we also have different plans for them. But more importantly for Lake Victoria, we have been working very closely with IFAD, and in the midterm review of the program that is existing, we have been able to find funding to the tune of 1.45 billion that is going to fund the landing sites in this region. We note the importance of aggregation centers and landing sites, particularly for this lake region. And as the CS have said, we've agreed to really have that as part of the program, because our whole aim is to ensure that we have impact on the lives of the communities. So we are looking forward to the completion of the projects. And I also want to just thank the partners. Budget is always an issue. And now in this particular program, we have IFAD, who has come in, very prominently to work with the national government and county governments to ensure that we deliver on this agenda. Dhi mbele ni weche manyien. Jotend chiro duto 90 mayudore e kaunti ma Nyamira ochwalo ng'ur margi ewi medruok nyadiriyo mar osuru ma ijuogogi kod rach mar lwasi mar chirono, ka bende gikwedo gavana Amos Nyaribo kuom mayo gi stondegi. Kane giloso chiro mar Nyabite, jotend chirogo nowacho ni ng'eny chirogo onge choche moromo, pi kod taya, ka bende giywago apeyni maricho madonjo e chirono, to taka bende giwacho ni ok choki. Joalago bende nochwalo ng'ur ewi ji giwegi mabiro yako lope chiro, gino ma bende gimedo wacho ni nyayo midhiero mayudogi kendo rocho chenro mag ohala. Jotelogo koro onyiso tend kaunti ma Nyamira owinj ywak margi, ka ok kamano to gibiro ng'anyo. Single business permit wameongeza 3,000 ya kwanza 1,500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto, na hiyo 1,500 ingine wanasema ni ya kucollect uchafu. Hatujaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima, hasa kwa wenye wako municipality, tukaagree ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa chumla zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa county. Kuna soko saa hivi tunaongea hivi asina rat trains.
Flat release unapata iko moja, wamama ndio wanaenda hapo na wazee ndio wanaenda hapo. Kitu ya pili, hatuna park streets na feeder roads. Sira palapala ambazo zinaingia kwa soko tena zinatoka. Hatuna kwa hii soko set za Nyamira County. Siko about 90 markets. Hatuna. Tumewapea kama wiki moja wajipange, kama hakuna stima na mambo mengine wafanye, tutafunga au watu kuja kuchukua sasa ya soko ya Miruka. Gavana wetu Nyamira County ameongea kwamba kuna kulipa mbaya wa store, sa wale waondolewe ili wengine wapewe. Sasa sisi hatujahusishwa mahali popote kwamba tumelipa vibaya, tuanze kulipa vizuri. Aya wadhi yue moro machuku dogo to donje weche mag tuke tanno kuoro ti wari adeka uchiel no ma indi otieno jakogelo ojene na ganga nen Ramogi maler Beatrice kawuok Nyakach Paponditi Ramogi TV neno maler kan gi wuoda Dickson Wandega erokamano ahinya moso na jo Nyakach Beatrice ma Thomas kawuok Miuru Trevor mos na baba na Geoffrey gi mama na Grace gi nyithindwa duto Nyasaye mondo rit na gero kamano ahinya. Aneno kiwacho ka endini ya wuoro police gimatimo mas na Lizi gi Kamenya. Yes, Trevor Ramogi neno maler ma Paul Angira Marindi Center ma Charles Kano otocho ugura Ramogi ler kendo wamedo neno Ramogi maler. Erokamano ahinya Ramogi TV onyo makare kendo akitu wanga monda wenja neni to gigi dhi timore nade ma Victor kwa Thimlicho Inga. Geoffrey Okech aneno maler kan wacho ni Marungai. To jatend piny Ruto ochomo kama chiwo Kenya ne pinje maoko. Erokamano ahinya Geoffrey. Mos na Mary Nyabimbo ka ni Minya. Okay. Erokamano ahinya. Medu manoro ote wari adeka uchiel no wadhi yue kodugo to donjo weche mag tuke kidhi mabor ahinya. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network countrywide. Enjoy 1.2 GB at 20 bob, valid for 1 hour. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Ing'e ni chi arus ok ber kaneno wuon arus kiwiro ne rangi. Biro kelo hawi marach. Mama, ma en tugo mane? Aditi ma en tugo mimanyo godo jaodi nikech nyiri duto manikae wigi oum. Jus. Karang'o matimore? Chal ka gima on gi kibaji. Airtel 4G my friend, ni kama oxygen. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Tim mar Bafana mar South Africa odonjo